This Institute. conference will now be recorded. So now moving forward. So we know that we can do an addition. When we know that we can do an addition with the help of Java, we should also know that we can also do an subtraction. So what is a subtraction? So we all knew. Now again, I'm taking the same num3 is equals to num2 minus num1. Okay. And again, I'll be printing out this particular num3. So which is going to result as the subtraction of two numbers, that is 25 and 10. Right? Can you see? Now, since on the console screen, right? So what you can see here, 35 is there and 15 is there. What is this 35 and what is this 15? Don't you feel that there is no meaning or you are unable to catch it out as an output when you are giving it as a message? Like if we give a message to an user and if it is not meaningful, we'll be as an users, manam kuda oka users kada, so we'll be frustrated. What is this 35 or what? From where did I get it? Who is giving me this? Right? From where am I getting in? So we'll be having these kind of a doubts as well. So that means we have to make a meaningful sentences. Hmm? In that case, now how can we get this done? Right. So now, if you notice in this println method, right, is giving in is accepting in many things over here. If you notice it here, it is a null, so you can print a new line simply by giving this particular one. And here it is taking the boolean data type, character, double, float. See the same things whatever we discussed as part of data types, right? So all the data types are being supported over here by this particular println method. So now in that case, what I can do is string is one of the data type we learned in, which is a non-primitive. However, now what we're going to do is addition of two numbers is what I'll write it, and then I'll give in this one, and followed by I'll write it something like subtraction of two numbers. Right? I think now when we execute this particular Sir, program, your so voice is not audible, sir. again, is it audible now? Am I Yes, audible sir. to you guys? So I Yes, think, sir. so can you check with your mic, whoever has requested that it is not audible? Can you check with your speakers, or probably you can rejoin if you are not able to hear? Hmm? So now subtraction of two numbers is 15. Now to make it much more meaningful, now here telling that, see, can you see, notice it here? ఇక్కడ మనకు space లేదు. We don't have a space. So how to give a space? Now before this one, I'll be adding a space, okay, and then Control S. So now when I execute this particular programs, now can you see that it is more meaningful and in a plain English language, that addition of two numbers and subtraction of two numbers. Now for what two numbers is this addition? For what two numbers is this subtraction result? I don't know. So how can I get that one? Right? So addition of two numbers, right? Who are those two numbers? It is number one, okay? And to this number one, we're gonna add something called as an AND symbol, okay? And then I'll say like plus, and then I'll say like number two, and then I'll say like is, and now here I'll put a colon and then I'll do this. So now I'll remove the colon over here, right? Now the similar way, I'll copy the same things and then place it over here in the place of subtraction as well. Hmm? So now when I execute this program, so can you see here? So addition of two numbers.
10, and if you wanted the space to be given over here 10 and over here as well, so that it will be giving you the spaces before and after this particular, and then you can make it a little more meaningful. That's it. Hmm. See, all these are how we can represent the output. That alone we are learning out here, right? Subtraction of here, actually you should have given like num2 and you can make it as num1. 25 is over here. If you wanted, you can say like plus 10 plus, and then here you can make it like 25 minus 10. And then when you make it more meaningful, see, addition of two numbers 10 plus 25 is 35. Subtraction of two numbers 25 minus 10 is 15. So whatever is the output that we got on the first time, right, is now updated, enhanced in such a way that we have a meaningful output, right? Now the similar way, what should I do it? We can also get it multiplication of these two things, isn't it? How can we get this? Num3 is equals to num1 into num2 as well, right? And we have to place this out in a brace. And we don't need basically into and placing it in brace as well. You can just terminate this with a semicolon, and you can copy the same line. However, just update what is according to the result. So now here we are talking about multiplication. So just update the subtraction to multiplication of two numbers, num1, and in the place of minus given into. That's it. And then when you execute it, see, 10 into 25 is 250. Obviously, no, that everyone knows it. Now, the similar way, we can also give an modulus, that is the reminder, the percentage, whatever you call it, right? So now I'm gonna say like num3 is equals to num1 modulus num2. Now, if you notice, there is only one number 3. However, when we perform different kinds of operations, right, the value, basically the result, is getting updated. So here, initially num3 was 0, right, and then later it had a value of addition of two numbers, that is 35, and then when it came for a subtraction, this has come. Now, slowly after this one, I will be telling you out how this program has been executed inside the Java. So that is very much required. Okay. So now num1 modulus num2, right? So I'll also say like modulus of two numbers, right? So you guys can check like how it came as a 10 and all. It's a basic mathematics, so we don't need to learn mathematics. We are just learning out how we can get the same outputs when we do it without the help of a programming, with the help of a programming, right? So now let's try to understand. In our very first day, we understood that we all will be writing our programs within this bar braces, right? So for example, Hmm? So everything is within this particular class keyword and the name of the file, right? That is what we understood. And later we also understood that if I wanted to print something, okay, that should be within this system out print. This system out println should be within this main method. And when we commented this main method, or when we changed this main method, we understood that we will not be getting any output, a output, or rather if we are writing outside of this main method, or if we do not write this main method. So as what we understood, we are supposed to write a main method, and inside this main method only
మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్స్ వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్. సో అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, ద జావా కంపైలర్ వైల్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ లుక్ ఫర్ ద మెయిన్ మెథడ్. ఎక్కడ ఉంది మెయిన్ మెథడ్, వేర్ ఇస్ ద మెయిన్ మెథడ్, ఇట్ సర్చ్ ఫర్ ఇట్. సో ఇట్ నోటీస్ దట్ దెర్ ఈస్ a main method over here. Cool. So it came inside. Now what did it do basically? So let me do one quick thing. So next ఏం చేసింది అంటే, right? So according to this program, what it has done. So we asked it to create one number of the type integer, right? So this guy immediately created one integer inside the Java memory, and it named it as hmm, num1 అనే పేరు. So it has stored it. And what is of its type, right? It named it as an integer. And what is the value that we have given? Hmm? So the value that should be stored over here is 10, right? The similar way, it also created one more num2 in the line number 17, and it named again it as number 2, right? And then it type as integer, okay, and the value as 25. Okay, and when it came to line number 20, 19, 20, it ignored, it did not consider for the execution. So now when it came to line number 22, right, we have given again one more integer. That means it created one more container and it named it as num3 of the type integer. However, this time it did not store any value, right? Because integer num3 is blank. Whereas in the case of line number 23, we asked it to do an addition. So the compiler has added two numbers, that is 10 plus 25, and whatever could be the result which came, that is 35, it started storing in the num3. And when we asked to print the num3, the Java compiler, sorry, it should have been a num3 basically. I wrongly made it as a num2. Okay, now it is a num3. So now it gave an output as to 35. Whenever we have called num3, so Java compiler went into the Java memory and it searched for it. So when it searched, it identified that there is a number 3 of a type integer, and it looked in for the value. So it was 35. So it gave us the 35 as an output. The similar way, now when we move to the next lines, right? That is line number 26. In the line number 26, what did we do? We have asked for an num2 minus num1. So what would be the output? 25 minus 10. 15 is the output. It replaced 35 with 15. So that means now there is no 35. Okay. So I think we have to take an eraser and then we have to erase it. It removed and it stored 15 as an output. And when we call the same println method in the line number 27, right, it gave an output as 15. Now, when it came to the line number 29, we asked it to do a multiplication. Number 3 is equals to number 1 into number 2, that is 10 into 25. So now it replaced this particular value, or that is 15, and then it started storing in as 250. So that is it. Now, if you notice, when we call upon in the line number 30, it gave us 250, not the neither the 15 nor the 35. Right. So now the similar way in the case of line number 32, when it came over here, it erased all these things 10 by 25. So the output is 10. So it started storing in the value as 10, and then we got the output, the final output in the num3 as 10, right? And then finally, since there is no more lines of code that needs to be executed, it exited. It came out of this particular program, and we could see that there is no red button being enabled. For your attention, I'll just execute. See, there was a execution for a while, and the execution is now completed. Right? So this is how the inside the Java memory,
whatever we call it out or whatever we initialize and declare and update the things, right? It will be working, it will be running inside the Java memory in the similar way as I have told you guys. Hmm? Is it clear? Now, how did we able to do this one? Okay, so now moving ahead. So Ipudu, we have learnt about the second one, that is an assignment operator. So now in the case of assignment operator, there's nothing much to discuss. I'll come take this particular example. So what did we do in the line numbers, in the initial nine line numbers? Or you can consider in that matter, you can consider line number 22 itself. So we created integer num3 and then later we started giving in what is this number 3? We said using an equals to, if you notice, okay, equals to వాడుతూ, we told number 3 should be of number 1 plus number 2 or number 2 minus number 1 or in that matter, whatever could be, right? So we gave a reference. Who is this number 3? And how are we getting the value assigned it to it? మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ ఈస్ బేసికలీ గెటింగ్ దిస్ డన్ ఫర్ అస్ అంటే సో దిస్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంత సింపుల్ అంతే సో ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ అండ్ ఫర్ దిస్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ యూ కెన్ యాడ్ ఎనీథింగ్ రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇటు వెళ్తే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్లో like you can add arithmetic operators addition subtraction multiplication division modulus etc and all you can add it to that. So now moving to that unary operators and online. So unary operators we already learned couple of the unary operators, that is addition plus subtraction minus. However, now it's time for us to understand plus plus and minus minus using the logical not. So now since it is a day 2, right, of our class, so I'm creating a day 2 package. Okay, and inside this day 2 package I'm creating a new class and then I'm saying in unary operators. Okay, and again we should write a main method so as we can get output. So I'm writing public static void main string of arrays and then followed by arguments. I have written this. Okay. So now what I'm gonna do is that I'll take one number, okay, integer number one is equals to, here I'll put 3 as an anything, okay, you can try whatever you wanted. So now what I'm gonna do is I'll take up another one and integer number 2, okay, and then I'll say like this num2 is equals to num1 plus plus. So now ఏమవుతుంది అని అంటే when I use this unary operator plus plus increments the value by 1. Increments అంటే you can take up addition, or you can say increase ఏదన్నా అవ్వచ్చు. ఈ అడిషన్ ఇంక్రీజ్ అనేవి చిన్న పిల్లలు లైక్ small kids will be using and our children will be using it. So in the software terminology, in the software world, in an advanced English, we call it as an increment, right? So increment will be better if we use it. So we are supposed to call it as an increment. So now it incremented. So in the is it so has it increased? So we don't know, right? Let's ask it the Java to print that particular value, whatever it has done. Okay. Now when we execute this particular program, can you see it did not print it? That means this is not the way we can do it. And we don't need this particular number one. And I'll print it like this and I'll say like number one itself. Okay.
And then when we execute, can you see? Now we have got an output. Oh my goodness, it has incremented. అంటే ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు it can also decrement, right? Decrement is nothing but again your subtraction, or decrease, whatever it could be. So now I'll say decrements. hmm, Decrements. మీకు అర్థం అవటం కోసం decrements. Subtraction, decrease the value, right? సో ఇప్పుడు ఏమైంది మనకు, we are supposed to see that output, right? So అందుకనేసి num1 minus minus I have taken it, and then again I am calling it out the number one. And when we execute this particular one, can you see we got the 3 as an output back, which was the initialized variable value. Now we got the same value again back after doing in number one minus minus. And in the same way, reverse chayali, right? So what I'm going to do is I'll say, like, we know that yesterday I told in the data type boolean is the one which gives us the true or false values, right? So boolean result is equals to false and pattern, or hmm, fail and pattern. Now in the case of system out println, if I say not result, this fail, you cannot keep it like this, I'll show you. Okay, so ante enti fail and రాయలేము మనం. So then what can I write it? Either I can write it false or I can write it true. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనం ఏమనుకుంటున్నాము, రిజల్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫాల్స్ వాల్యూ అండ్ వీఆర్ సపోజ్ టు గెట్ ఏ ఫాల్స్ వాల్యూ అని. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ సి. మనకేమొచ్చింది, ట్రూ అనేది వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? when we called upon this particular operator, logical not operator, what did it do? It negated the value, అంటే it reversed the value basically. True ని false చేసింది, false ని true చేసింది. So this is the speciality of this. Why do I need? So sometimes మనకు కావాల్సినప్పుడు we might need to check a conditions. So initial గా it will not be having in any of the values associated to it. It may be having in null. So we're gonna say that if you are null, then get this done for me. If you are not null, then get this for me. That is how we will be telling in the logics inside the programs. So for that reason, మనకు ఇలాగా ఈ నాట్ లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్ విల్ బి గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. నౌ మూవింగ్ ఫర్దర్, సో ఏముంది నెక్స్ట్ ఏముంది, రైట్? సో ద సిమిలర్ వే ఐ హావ్ గివెన్ సర్టన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ద రెఫరెన్స్. నౌ వీ డూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as in రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి? We have greater than, we have less than, we have greater than or equals to, we have less than or equals to, ఇలా ఉన్నాయి కదా. So now let's try to learn the same relational operators. Again we need a main method, so I'm writing public static void main, string of arrays, and then followed by the arguments. Then now what can I do over here in the case of this one? Relational operators. Naveen sir, you told about a relational operator is nothing but greater than, less than, greater than or equals to, less than or equals to, right? Not equals to something and all you have told me. So can you show it for me, sir? Yes. Now I'm taking in integer number two, sorry, number one, um, three. Anything, if you want, you can give it as one only. There's nothing that integer num2 is equals to 2. So since we are having in the basic mathematics, since we are learning the basic mathematics with the help of Java, can I get some answers for you guys? Hmm? Interact చేద్దామా? Will you be able to answer me? Yes. Yes. So now I'll say that
number 1 is greater than num2 అని చెప్తున్నా. And then I am storing it as integer number 3 is equals to number 1 greater than number 2. So దీన్ని I am storing it in this one. ఇలా రాయొచ్చా? Okay, so this one I'll make it as boolean. Okay, because ఇది true or false అనేది ఇస్తుంది కాబట్టి మనకు what did I do? Instead I removed this num3 as an, so let me make it as boolean result. Now 1 greater than 2, ఇది true or false? True. Sorry, validating if number 1, that is 1 greater than, అంటే ఒకటి కంటే రెండు ఎక్కువనా అని అడుగుతున్నాను నేను. Yes. ఒకటి కంటే రెండు ఎట్లా పెద్దది అవుతుంది మ్యామ్? సో హౌ విల్ బి 1 greater than 2? 2 is greater than 1, right? After 1 only you are getting 2, right? So now let's see what it says. Either it is your result or my result. See, I got it as false. Enduku 1 is never greater than 2. Right? So greater than వాడినప్పుడు we also have an something called as an less than 2. Right? Less than also we do have an then another operator. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? I'll say like less than. Since boolean అనేది already వాడేసాం కాబట్టి we don't need to tell every time what is of this result type. So once we tell that, it is good enough. So every time we don't need to tell which type it is. So now copy pasted this particular result. Now what will be this? I'm asking at least this time. Is 1 less than 2? 1 greater than 2 false అయినప్పుడు 1 less than 2 ఏమవుతుంది? What will be the output of 1 less than 2? Basic second class, third class mathematics లోనే మనం ఉన్నాం ఇక్కడ. 1 less than 2, ఒకటి రెండు కంటే చిన్నది కదా, ఒకటి రెండు కంటే పెద్దది కాదు అని అన్నాము. ఇప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ మనం ఏం చెప్తున్నాము? ఒకటి రెండు కంటే చిన్నది అని అడుగుతున్నాం. నిజమే. సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ సపోజ్ టు గెట్ అన్ అవుట్పుట్ కాల్డ్ అస్ అన్ ట్రూ. మనకు ట్రూనే వచ్చింది. సరే ఇక్కడ సార్ గ్రేటర్ దాన్ అయితే కాలేదు, అట్లీస్ట్ కెన్ వి చెక్ దట్ అవుట్పుట్ అస్ అన్ అట్లీస్ట్ ఇదన్నా అవుతుందా? వాట్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వద్దు, ఆర్ ఈక్వల్స్ టు చెక్ చేద్దామా సార్? గ్రేటర్ దాన్ అవ్వలేదు, అట్లీస్ట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఉందా సార్? సో దట్ మీన్స్ వాట్ ఐ విల్ సే లైక్ result is equals to number 1 is greater than or equals to number 2. ఎందుకోసం ఇది చేయాల్సి వచ్చింది? సో నౌ ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఇట్ ఈస్. నౌ వీ విల్ బి గివింగ్ ఇట్ అగైన్. మనకు ఫాల్స్ అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఎందుకు ఫాల్స్ అనేది వచ్చింది? 1 ఈజ్ నెయిదర్ గ్రేటర్ దాన్ నార్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఫర్ సపోజ్ కొన్ని సందర్భాలలో 1 గ్రేటర్ దాన్ 1 ఫాల్స్ అవుతుంది, కానీ 1 ఈక్వల్స్ టు 1 ట్రూనే కదా, ఒకటి ఒకటితో సమానమే కదా. సో కెన్ యూ సీ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, సో దాట్ కని మనకి ఇక్కడ ట్రూ వచ్చింది. హవెవర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ అవుట్పుట్ we got it as false. అందుకనేసి I'll place it like this only, and then I'll take it another one, integer number 3 is equals to 1 అని ఇస్తాను, and over here I'll place it number 3. So we'll be getting the same outputs back. Also true, true అయ్యాయి. number 1 is less than number 2 అంటే ఒకటి రెండు కన్నా చిన్నది అని చెప్పాము, జరిగింది. సరే, num1 less than or equals to num3, అదే జరుగుతుందా సార్? అయితే మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు result is equals to num1
less than or equals to num2. And then let's print the result. ఇప్పుడేమవుతుంది, ఒకటి రెండు కంటే తక్కువనా లేదా ఒకటి రెండు కంటే సమానమా? అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, మనం రెండు ఇస్తున్నాం, ఒకటి లెస్ దాన్ ఇంకొకటి ఈక్వల్స్ టు. నేను ఎలా చెప్తున్నాను, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్తున్నాను. వాట్ ఐమ్ ఐ సేయింగ్ ఇన్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఎయిదర్ ఆర్ అనేది ఎలా వాడతాం ఇంగ్లీష్ లో, ఏదన్నా ఒకటి ఏదన్నా ఒక సందర్భంలో మ్యాచ్ అయితే అని చెప్తాం అనమాట. ఈ ఇంటర్వ్యూ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ అని మనం అన్నప్పుడు అక్కడ కాకపోతే అనే దాన్ని ఆర్ తో ఇంగ్లీష్ లో విల్ బి కోరిలేటింగ్. సో వెన్ వి కోరిలేట్ దిస్ విత్ అన్ ఆర్, ఏమైంది, ఒకటి రెండు కంటే చిన్నదన్నా అయి ఉండాలి లేదా ఒకటి ఈక్వల్స్ టు టూ అన్నా అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో ఒకటి మ్యాచ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఒకటి రెండు కంటే చిన్నది, వన్ ఈజ్ లెస్ దాట్ టూ అనేది మనకు మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ట్రూ అనే వస్తుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ హౌ విల్ బి ప్లేయింగ్ విత్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్. ఇంకొకటి మనం ఇందాక ఇక్కడ చూస్తే మీరు నంబర్ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నంబర్ 3 అని చెప్పాము, రైట్. నంబర్ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ 3 అని చెప్పాము. ఇక్కడ మీరు చూస్తే నంబర్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ 2 అన్నారు. ఇప్పుడు రెండు గ్రేటర్ దాన్ వద్దు, లెస్ దాన్ వద్దు, సమానంగా ఉన్నాయా లేదా, ఆర్ దే ఈక్వల్స్ ఆర్ నాట్, అలాంటప్పుడు ఎలా చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే లైక్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు num1 ఈక్వల్స్ టు num3. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నంబర్ 1 అండ్ నంబర్ 3? నంబర్ 1 లో 1 ఉంది, నంబర్ 3 లో కూడా 1 ఉంది. సో మనకేం రావాలి అవుట్పుట్, ఒకటి ఒకటితో సమానమే కదా, ఒకటి ఒకటి ఒకటే కదా, both ones are same only na. So what should be the output in this case? ఎవరండి చెప్పాము రాంగ్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి సైలెంట్ అయిపోకండి. సో ఇంటరాక్ట్ ఇట్, బోత్ వన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ రైట్. అయితే ఏం అవ్వాలి మనకు అవుట్పుట్, ట్రూ వస్తుంది కదా, ఒకటితో ఒకటి మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి గివింగ్ అస్ ట్రూ. దీన్ని నేను రివర్స్ చేసి నాకు ఫాల్స్ చెప్పాలి, నేను ఇఫ్ ఐ హావ్ టు టెల్ ఇట్ యాజ్ ఫాల్స్, లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్ ఇందాక వాడినదే వాడతాము. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇన్ ఐ విల్ సే నాట్ ఈక్వల్స్ టు, అండ్ రిజల్ట్ పెడతాను నంబర్ 1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3 అంటే ఫాల్స్ అయింది. ఎందుకు 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అనేది ట్రూ, కానీ మనము నాట్ ఈక్వల్స్ టు పెట్టినాము, అందుకనేసి ఫాల్స్ వచ్చింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అర్థమైంది కదా మీకు, చాలా సింపుల్ గా ఓన్లీ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావా. ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది చాలా క్లియర్ గా మీకు అర్థం అవ్వాలి. సో మనం బేసిక్ చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న మ్యాథమెటిక్స్ ని మనము ఎస్టర్డే అండ్ టుడే వి స్టార్టెడ్ వి కంటిన్యూడ్. ఇంట్లో యూనరీ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, ఇవి 4 నేర్చుకున్నాము. కరెక్టా? సో నెక్స్ట్ వన్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గురించి చెప్తాను. మీరు నాకేమీ అప్డేట్ ఇవ్వలేదంటే నేను వెళ్ళిపోతూ ఉంటా, అండ్ మీకు అర్థమైంది అనేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటా క్లాస్లో. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టక్ సమ్వేర్ డూ ఆస్క్ మీ, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ 100 టైమ్స్. మీరు అడిగితే 100 సార్లు అయినా చెప్తాను. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ బి క్లోజింగ్ ఇట్ అవుట్ విత్ వన్ టైమ్ ఓన్లీ. సో ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ హౌ యూ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్. అందరూ ఒకేసారి నేర్చుకోలేరు కదా. What is the sir explaining, will everyone will not be getting it to understand in one time only, right? Everyone Your voice not audible. it is for everyone. అందరికీ ఇదే సమస్య ఉందా?
Is everyone facing the same issue? I could see that it is being highlighted in a green when I'm speaking in. And when I stop, the highlight is getting closed as well. So that means from my end, the audio is clear. Raj, Satish, is it still not audible for you guys? Yes, this time perfect, sir. Maybe in the mid, you might be facing in. Okay. So I was just asking in, are you guys able to catch up the relational operators, logical operators, sorry, unary operators, public static void main, string of arrays followed by the arguments. Yes, no? తెలుగులో అడుగుతున్నాను బాస్ అర్థమయ్యిందా ఇంతసేపు చేసిన అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులస్ రైట్ అంటే కోషెంట్ వాల్యూ తర్వాత అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ తర్వాత రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ తెలుగులో చెప్తున్నాను అర్థమయ్యిందా Uh, ఓకే సో దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి I'll take up the same relational operator example, I mean the variables over here as well. However, I'll do a small changes. ఇప్పుడు I'll say like if number one is greater than or equal greater than num2, okay, number one అనేది greater than num2 అవ్వాలి and oh I forgot to copy number integer number 3 is equals to 1 అని ఇస్తున్నా and number one is equals to number 3. If అనేది ఏంటి అనేది మర్చిపోండి మీరు I'll teach you guys later. So here I'm writing like system dot out dot println logical and executed. So it should be in the double quotes. I missed the double quotes. Okay, we have got an error. The moment I place it within the double quotes, the error is now moved out. So now, ఏం అడుగుతున్నాము? When the compiler comes here, we are asking in like 1 is greater than 2 and ఇంకొకటి ఏం అవ్వాలి 1 greater than 2 తో ఆగిపోదు ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ టెలింగ్ ఇన్ 1 ఈక్వల్స్ టు 1 అని అడుగుతున్నాం సో దీంట్లో 1 greater than 2 it failed 1 equals to 1 it passed. However, మనం ఏం చెప్పాము only if when these two matches then only you give me an output as logical and executed అని చెప్తున్నాను. However, now it failed 1 greater than 2 అనేది fail అయ్యింది but 1 equals to 1 pass అయింది. So now what will be the output? అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లాజికల్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనేది అవ్వదు. See, we didn't get any output. The program got terminated. However, we did not get any output. ఇదే లాజికల్ ఎండ్ ఇప్పుడు ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి సార్ నేను లెస్ దాన్ అని పెడతాను 1 less than 2 అండ్ సి లాజికల్ అండ్ వచ్చింది అంటే ఏమైంది 1 is less than 2 and 1 equals to 1 both the conditions satisfied that is where it came now here now ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని I'll say like instead of and I'll use an logical or operator and here I'll say logical or. Now when I execute this particular one logical or వచ్చింది ఎందుకు 1 is less than 2 sorry 1 is greater than 2 fail అయింది కానీ I have told that or లేకపోతే 1 greater than 2 లేకుంటే 1 equals to 1 either of them should be matching for me అనేసి we have told so since at least one should match అక్కడ ఏమైంది 1 equals to 1 మ్యాచ్ అవ్వటం వల్ల మనకు లాజికల్ ఆర్ అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది అంతే సింపుల్ సో నౌ యూ గైస్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సేమ్ థింగ్స్
లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది వెన్ వి కోరిలేట్. సో ఇక్కడ లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్స్ టు ఇవన్నీ వాడుతూ వస్తున్నాం, రైట్. అంతే సింపుల్ గా ఉంది. సో మనం ఇక్కడతో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్. ఇక్కడికి ఈ రోజుతో బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ మనం లర్న్ చేసి అండ్ దెన్ ఐ స్టాప్ దిస్ పర్టికులర్ as for today.